Okay, so there are only few people has shown their output. Akhil and Tejashwi. What about others? As usual, silence is the answer. Or you'll say something. Akhil and Tejashwi, you people are doing very great job, guys. Okay, just keep it up. Thank you. Yeah. Thanks, bro. Yeah. So don't lose these consistency. Okay. Yes. Have consistency. Okay, so you will succeed in this life. Very good. Thanks a lot. Time to open the SMS. So after finishing the class, okay, so I will give you one real-time scenario. I mean, real-time thing which I have gone through today. Okay. Okay. You might be also facing these type of things in the real time. Okay. Yes, bro. After finishing the class, I'll discuss. Okay. Okay. First, we'll straightforward into the class. So let me open the file where we have started yesterday. Okay. So everybody is understanding with aggregate functions, right? Yes. Okay. So inkoka task undandi. Okay, now so that was our interview question. Okay, so the by the way మీకు టాస్క్ ఇచ్చాం కదా, సో తేజస్వి అండ్ అఖిల్ చేసేది సార్. సో ఆ టాస్క్ అనేది మనకు రియల్ టైమ్ సినారియో అండి. ఓకేనా? Okay. సో దట్ వాస్ ద రియల్ టైమ్ సినారియో అండ్ మోర్ ఓవర్ దట్ వాస్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఓకేనా? Okay. So that was the interview question. So that's done. Good. Okay. So again, I'm gonna give you one more interview question. Okay, na? So that was one of the difficult questions so I ever faced. Okay, but that was a very simpler answer. After see, manaku let me share one small experience. Okay, so manaku interview lo entante interview will ask you some questions. So interview ante customer question. Sorry, somebody saying something. Hello. I think Tejaswini, bro. Oh, nothing. Okay. So sometimes interview will ask you few of the difficulty questions. Okay. So అందులో మీకు ఏమంటే, so he might ask you 4 or 5 questions. Okay. So he decided to ask 4 or 5 questions. So అందులో మీరేమంటే, so whenever the interviewer asking some of the difficult questions. Okay. So if you solve that question within the time he has given. Okay na. So వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం కన్నా మీరు బిలో అందు లోపలే మీరు ఫినిష్ చేశారంటే, ఓకేనా? సో విత్ ద ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ he will select you. Okay. Yes, yes. ఒకే ఒక క్వశ్చన్ తో he will hire you అన్నమాట. ఓకేనా? So Yes, these are the things I have faced for multiple interviews. Okay. సో మీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తాను. ఓకే, సో ఆ టాస్క్ ఏమంటే మిరా హెల్త్ అని చెప్పేసి ఒక కంపెనీ ఉంది. ఓకే, సో దట్ వాజ్ యుఎస్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఓకే, సో హీ ఆస్క్డ్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో అదే ఆ టాస్క్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఆ టాస్క్ సాల్వ్ చేయమన్నాడు. సో విత్ ఇన్ జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అండ్ ఐ హావ్ థాట్ ద లాజిక్ అండ్ ఐ హావ్ డన్ దట్. ఓకే, సో ఆ క్వశ్చన్ ఏంట్రా అంటే, హీ నియర్లీ దేర్ ఆర్ అరౌండ్ 7-8 మెంబర్స్ ఇంటర్వ్యూ చేశారంట. ఓకేనా? సో ఆ క్వశ్చన్ అప్పుడు సాల్వ్ చేయలేదంట. ఓకే, సో విత్ ద వన్ క్వశ్చన్ హీస్ రిజెక్టింగ్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, సో ఒక్క క్వశ్చన్ అంటే హీ సెలెక్టెడ్. Okay. సో విత్ వన్ క్వశ్చన్ యువర్ లైఫ్ విల్ చేంజ్. Okay. So please be prepared with the difficulty task. Okay, so difficult ఉన్న task ని give up మాత్రం ఇవ్వకండి. Okay, so the difficulty task will make your other task easier. And then moreover, so real time లో మీకు scenarios ఎలా ఉంటాయంటే, so that మీకు టాస్క్ ఇచ్చాను చూసారా, సో రియల్ టైం scenario. ఓకేనా? సో దాన్ని మీరు గివ్ అప్ ఇచ్చారు అనుకోండి, సో రియల్ టైం లో మీరు ఖచ్చితంగా గివ్ అప్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా? సో డోంట్ సీ, మీకు రియల్ టైమ్ లో దే ఆర్ పేయింగ్ యూ. ఓకే, సో వై దే ఆర్ పేయింగ్ యూ? బికాస్ యు ఆర్ స్కిల్డ్ పర్సన్. కరెక్టా?
Yes. So whatever the task they give to you, you have to finish it. Yes or no? At any cost. Yes, yes. Okay. So వాళ్ళకి పే చేస్తున్నారు, వాళ్ళు చెప్పిన వర్క్ మీరు చేయాల్సింది అంతే. అవునా? Yes. మీరు సింపుల్ గా గివ్ అప్ ఇచ్చేసారు అనుకోండి, సో మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ పడినట్టే కదా. Obvious. అవునా కదా? So that's why I'm telling you to, so don't give up on any task. Okay? So just try until you finish it. సో రియల్ టైమ్ లో మీలాంటి చాలా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ప్రతి ఒక్క టాస్క్ డిఫికల్టీగానే ఉంటుంది ఫర్ 6 months. ఓకే. సో ఆ 6 months మీరు ఆ డిఫికల్టీ టాస్క్ ని సర్వైవ్ చేయగలిగారు అనుకోండి. సో ఐమ్ టెలింగ్ యూ, యూ కెన్ బి అ హీరో ఇన్ ద SQL Server technology. You just have to catch the logic of the game. లాజిక్ ని క్యాచ్ చేసి ఈజీగా మనకి ఆన్సర్ చేస్తాం. సో మనం ఇన్సర్ట్ విత్ సబ్ క్వెరీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకేనా? సో మనము సబ్ క్వెరీస్ వాడి ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ కూడా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా అండి? ఇన్సర్ట్ సబ్ క్వెరీస్ వాడి మనం ఏమంటే ఇన్సర్ట్ కూడా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అర్థమవుతుందా? Yes, bro. Okay, so this will be very important because just be focused. I will be giving you the syntax. Okay, na? Insert into target table. Okay, with the column names, column 1, comma, column 2, column 3. Select. Okay, column 1, comma, column 2, comma, column 3. From. Okay, na? Okay. Give a side heading as the insert operation with subquery. Insert operation with subquery. Insert Done. operation with subquery. Done? Done, bro. So when we are performing insert operation with subquery, okay, so we have to follow few of the rules. We have Okay. to follow few of the rules. Okay, so those rules are right in the first rule. Target table structure and source table structure. Target table structure and source table structure. Both should be similar. Both should be similar. Both should be similar. Done, Andy? Yes, bro. Okay. సో మీరు టార్గెట్ ఇచ్చి ఇన్సర్ట్స్ ఇచ్చి మనకి ఏమంటే ఒక టేబుల్ లో మనము డేటా అనేది మనము సెండ్ చేసుకోవాలి. కరెక్టా అండి? Yes. సో ఆ టేబుల్ మనం ఏమంటే టార్గెట్ టేబుల్ అంటాం మనం. ఓకేనా? సో ఆ డేటా మనకి టార్గెట్ టేబుల్ వెళ్ళాల్సిన డేటా మనకి ఏ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది అంటే సోర్స్ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఈ సోర్స్ టేబుల్ డేటా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద టార్గెట్ టేబుల్ డేటా హ్యాస్ స్ట్రక్చర్ హ్యాస్ టు బి మ్యాచ్డ్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సోర్స్ టేబుల్ లో మనకు 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? టార్గెట్ టేబుల్ లో మనకు 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. So but in the select statement you have to use 3 columns only. Okay. Okay. The table సంబంధించిన 3 columns మాత్రమే మీరు యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా అండి? Yes, bro. Clear? Clear. Understood, right? Okay. Yeah. Let me give you one small example. So I believe everybody is practicing with AdventureWorks databases. Yes, bro. For joins, are they using? ఎందుకంటే so that will be very practical tables. Okay. 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 So let me use this table. Okay. Best product. So this is our target table. Okay. So let me remove all the data. Okay. So how to remove all the data, guys? Anyone?
How to remove all the data from table? Delete. Sorry. How to remove all the data from the table? Guys, this is necessary nursery question. Yeah. LKG. Bro, we can delete. Yeah, that's what I'm asking. How? We can, okay, have to delete. You are asking delete syntax. Yes. Delete from table. table Data name. remove cheyali, but moreover, the identity property has to be reset to initial value. Now, Oh. The identity property. has to be reset to initial value. How? DBCC. గడ్డాల ద్వారా మీ అందరికి ట్రంకేట్ వాడి మనం చేయొచ్చు కదా. ట్రంకేట్ వాడితే మొత్తం delete అయిపోద్ది. Okay. Structure, yeah, structure remains same. Structure remains same. Data will be deleted. Identity property will be reset to what? Initial value. Initial value. కదా. Yes. Yes. Sir, no? Yes, bro. Yes. Guys, be conscious, okay? Yes, bro. అర్థమవుతుందా? Yes, Yes. bro. Okay, so now all the table data will be get truncated. Okay, na? Mitra, as of now, I don't have anything, right, Andy? Yes, bro. Okay, so how can I disable the identity property? Anyone? I need quick answers, guys. Okay, so మనకు time చాలా తక్కువ ఉంది. Disable is, we can use that set identity Very good. Set Yes. identity insert. underscore insert. The table name will be destination project. On. Okay, on. Very good. Yes. So when I turn on this, so It what will will happen? off. Identity Turn on. property table with Marco, turn on. Okay. Okay, so now my source table will be this one. Select from production dot. Okay. So నాకు ఈ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, so I wanted to start inserting into the destination product table. ఓకేనా అండి? Okay. Understanding? Yeah. I wanted to insert this product table data into what? Destination Product. table అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? So let's see how can I do that. Okay, so just see the syntax. So this is my target table, right? Yes. Let me paste it. Okay, so నాకు ఈ టేబుల్ లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయండి? 1, 2, 3. There are only 4 columns, right? Product ID, name, and then product ID, name, product number, and sell started. Correct? Yes. Okay. అవునా అండి? Yes, bro. బట్ మనకు సోర్స్ టేబుల్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? చాలా. There are lots of columns, right? 8. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయగలుగుతామో చూడండి. ఓకే, సో నాకు ఈ టేబుల్ కి నాకు సిమిలర్ ఉన్న కాలమ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి. కరెక్టా? ప్రోడక్ట్ ఐడి అండ్ దెన్ నేమ్ అండ్ దెన్ ప్రోడక్ట్ నెంబర్, రైట్ అండి? అండ్ దెన్ సేల్ స్టార్ట్ డేట్. కరెక్టా? ఓకే, సో ఇప్పుడు నా సోర్స్ టేబుల్ లో ఉన్న కాలమ్స్ నాకు ఏమున్నాయి? ప్రొడక్షన్ డాట్ అడ్మిటెన్స్ టేబుల్ ప్రొడక్షన్ డాట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు అబోవ్ ఉన్న కాలమ్స్ అన్ని నా సోర్స్ టేబుల్ ఉన్నట్టే కదా అండి? ప్రోడక్ట్ ఐడి, product, number, and then let me use this modification. Okay, so చూసారా నాకు above structure below structure రెండు మనకు సేమ్ అయ్యా, మ్యాచ్ అయ్యాయండి. See, column names might be different. Okay, column names might be different, but the data aim has to be same for the target table and source table. Clear అండి? Okay. Okay, so if I execute this, see, as of now నాకు ఈ టేబుల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి? Let me show you. So from the source table, I have around some 504 records ఉన్నాయి. ఓకేనా? Source table నాకు 504 records ఉన్నాయి. కరెక్టా? బట్ నాకు destination table ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? I have 0 records, right? Yes. Okay, so if I start executing this one, okay, what will happen is ఈ ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఈ టేబుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి, ఓకేనా, సో ఈ టేబుల్ లో వచ్చిన అవుట్పుట్ మొత్తం నాకేమంటే ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనండి? Okay. So how many records has been affected? 504. 4 rows has been affected. Correct? So when I execute this destination table,
RPIT. డన్ అండి. Yes, bro. మొత్తం ఇన్సర్ట్ అయిపోయా. Yes. Okay, so this is how the insert query will work with the sub query. Okay na? Any questions? bro. Anybody? Any questions? No. No, right? Okay, so what you have to do is you have to on the syntax first. This rule will be applied at any cost. Okay na? ఏమన్నా చేసుకునే రూల్ మాత్రం ఖచ్చితంగా అప్లై అవుతుంది అన్నమాట. స్ట్రక్చర్ హ్యాస్ టు బి సేమ్. స్ట్రక్చర్ సేమ్ గా లేదనుకోండి యూ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా. అర్థమవుతుందా? డేటా టైప్ తో పనే లేదు కదా. డేటా టైప్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, బట్ ద డేటా టైప్ అయినా మనకు సూటబుల్ డేటా టైప్ మాత్రం ఉండాలి. ఓకేనా? సో డజంట్ మీన్ దట్ మనకు ఇంటీజర్ లో మనము క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డేటా మనం ఇన్సర్ట్ చేయగలుగుతామా అండి? చేయలేం. కరెక్టా? బట్ మనకు క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ లో మనం ఏమంటే నెంబర్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అవునా కదా? సో ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? బట్ ఇంటీజర్ లో మీరు క్యారెక్టర్స్ మీరు స్టోర్ చేయలేదు. అవునా కదా? ఓకే, సో ఇలాంటివి మనం అవాయిడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో కంపాటబుల్ డేటా టైప్ ఇస్ అలౌడ్. ఓకే, నాట్ కంపాటబుల్ డేటా టైప్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, okay, so write down the syntax and then write down this table, write down this query. So what I'm going to do is, so I'm going to give you this table query with you. Okay, so let me pause the sharing. So guys, yeah, దీని మీద చూడాల్సిన సో మనము టేబుల్ ని ఎలా రెడీమేడ్ గా స్క్రిప్ట్ తయారు చేయొచ్చు చూడండి. ఓకేనా? సో ఆ టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ మనకి అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉండాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో టేబుల్ యొక్క మనం కోడ్ ని ఎలా తీయచ్చు చెప్తాను చూడండి. Okay, so give a right click on top of the table. Okay, so you will get an option called script table as. అర్థమవుతుందా? Yes. Table as, then you will get a create. Okay, so click on new query window. Okay, so you will get this options. Generating. సో మీకు స్క్రిప్ట్ మొత్తం ఆటోమేటిక్ గా ప్రిపేర్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో యూ నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. అండర్స్టాండింగ్? సో దీనికి ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏమంటే ద ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ టు బి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఖచ్చితంగా ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉంటేనే మనకు వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ షేరింగ్ ది స్క్రిప్ట్ విత్ యూ. ఓకే, సో ప్లీజ్ యూజ్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ కోడ్ అనమాట. ఓకేనా అండి? Okay, bro. I have shared the chat window. Okay, so write down quick. Guys, again, the caution will be, the note point will be, you have to match the structure for both the tables, source table and target table. Okay, na? So that is a mandatory rule. Quick. బ్రో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా నాకు? ఏది? లైక్ అంటే స్ట్రక్చర్స్ ఏముండాలన్నారు కదా, అది దాని గురించి. యా, సో అదే టార్గెట్ టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్, సోర్స్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ రెండు సిమిలర్ గా ఉంటాయి. ఐ మీన్ టు సే దట్. ఓకే, సో మీకు సోర్స్ టేబుల్ లో ఎన్ని కాలమ్స్ అన్నా ఉన్నాయి, టార్గెట్ టేబుల్ లో ఎన్ని కాలమ్స్ అన్నా ఉన్నాయి. ఓకేనా? బట్ మీరు స్క్రిప్ట్ రాసే టైంలో ఏమంటే, సో ఇన్సర్ట్ స్క్రిప్ట్ లో మీరు ఎన్ని కాలమ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారో
ఓకేనా. అన్ని కాలమ్స్ Okay. మీరు సోర్స్ టేబుల్ కూడా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా. ఓకే. And then moreover, the data types has to be compatible. Okay. Okay. So if it is not compatible means the insert script will be failed. అర్థమవుతుందా? మనకి ఎలా తెలుస్తుంది బ్రో అంటే సేమ్ టేబుల్ ఇలా Start executing the query when you will get an error అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? So where Okay. there are some persons has shared on with me. Okay. So I'll read out that error. సో మనకి ఎర్రర్ ఏమొస్తుందంటే ఎర్రర్ కన్వర్టింగ్ డేటా టైప్ ఎన్వైర్ టు ఫ్లోట్ అని ఐ మీన్ ఆ డేటా టైప్ టు డేటా టైప్ వస్తుంది అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో వెన్ యూ గెట్ దట్ ఎర్రర్ మీన్స్ ఓకే వెన్ యూ గెట్ దట్ ఎర్రర్ మీన్స్ ఓకేనా. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ మనకు డేటా టైప్ ఎర్రర్ వచ్చిందని అర్థం అనమాట. ఓకేనా. అంటే మనం డేటా టైప్ చేంజ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ డూ ఇట్ బట్ విత్ ద అప్రూవల్స్ ఆఫ్ యువర్ మేనేజర్. ఓకే. సో మీరు సింపుల్ డేటా టైప్ చేంజ్ చేయకూడదు. ఓకేనా. సో యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ యువర్ హైయర్ అథారిటీస్. ఓకే. హైయర్ అథారిటీ అంటే సో యువర్ మేనేజర్ యువర్ టిఎల్ ఆర్ యువర్ సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. ఓకే. సో ఎవరికైనా మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేసి డేటా టైప్ చేయండి. ఓకేనా. yes bro. ఓకే. సో ఎందుకంటే ఆ ఒక్క కాలం యొక్క డేటా టైప్ అదర్ టేబుల్స్ కూడా మనకు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా అండి. yes bro. అందుకని ఓకే. సో త్వరగా అండి. సో దీనికే మనం హాఫ్ అవర్ టైం వేస్ట్ చేసాం. ఫైన్ bro, done. Completed. Quick. Completed bro. Done? Done. Very good. Okay. So the next one will be having class. Okay. One of the very important concepts. Having. Turn off this one. So anybody, any guess about having class? Any guess about having class? Any guess? No guess? No idea. Then get the guess. Okay. Okay. So give us heading and having clause. Done, Andy? Done bro. Okay. So write down. Having is a clause. Having is a clause which is used to filter the aggregated data. Done, Andy? సో మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు బ్రో, మనకు వేర్ కండిషన్ కూడా ఉంది కదా. సో వేర్ కండిషన్ మన డేటా ఫిల్టర్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. కరెక్టా? ఇక్కడ మీరు డెఫినేషన్ క్లియర్ గా చదవాలి. సో హ్యావింగ్ క్లాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫిల్టర్ ది అగ్రిగేటెడ్ డేటా. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో నార్మల్ గా ఫస్ట్ నేను మీకు వేర్ కండిషన్ గురించి చెప్తాను. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసారంటే వేర్ ఓకే. సో ఐ కెన్ యూజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి is equal to okay. So where has to be used before the group by clause. Okay. So where employee ID is equals to 2. So ఇలా నేను వాడుకోవచ్చు. కరెక్టా అండి? yes. Okay. So this is how I can able to use it. Okay. So but I cannot able to use here aggregate function. అర్థమవుతుందా అండి? So count of this employee ID is equals to execute this. ఏమొచ్చిందండి? An aggregate may not appear in the where clause unless it is in a subquery contained in a having clause. అర్థమవుతుందా? సింపుల్ గా ఏమంటే ఇది ఏం చెప్తుందంటే అరే బాబు వేర్ కండిషన్ లో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయకూడదు అనేసి. అర్థమవుతుందా? సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలరా అంటే హ్యావింగ్ క్లాజ్ వాడాలి. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వేర్ కండిషన్ లో మనము అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ వాడలేము. ఓకేనా. సో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ తప్ప మిగతా ఏ ఫంక్షన్స్ అయినా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఈవెన్ ర్యాంకింగ్ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద వేర్ కండిషన్. ఓకే. సో లైక్ మీరు ఇప్పుడు ఆన్ కండిషన్ లో మీరు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేశారు కదా అండి. ఆన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద వేర్ కండిషన్ ఆల్సో. ఓకే. ఆన్ అనేది కూడా మనకు టైప్ ఆఫ్ అ వేర్ కండిషన్. అర్థమవుతుందా? ఓకే. మీరు వేర్ కండిషన్ లో అదర్ దెన్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ యూ కెన్ యూజ్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్. ఓకే. ఎక్సెప్ట్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. అర్థమవుతుందా? సో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ తప్ప మిగతా ఏ ఫంక్షన్స్ అయినా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇస్ దట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీబడి? yes.
Okay, so write down ఈ caution రాసుకోండి, note point రాసుకోండి. కాపీ చేసుకోమంటారా? Write down. So we cannot use aggregate function. We cannot use aggregate function in where clause. In where clause. In where clause. Other than aggregate functions. Other than aggregate functions. Other than aggregate functions. We can use any type of functions. We can use any type of functions. Okay na? Yes. Okay, so again I'm telling you, so the thing you have used the on condition lo మీరు string function ఎలా అయితే వాడారో అర్థమవుతుందా, అలానే మీరు where condition లో కూడా యూస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో where is equals to on condition only. Okay, yes, సో మీరు ఆన్ కండిషన్ లో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, బట్ మీరు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అయితే మీరు వాడలేరు. అర్థమవుతుందా అండి? okay, ఓకే, సో ఫర్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ వి నీడ్ టు హావ్ వన్ మోర్ ఫిల్టర్, రైట్? ఓకే, సో Yes. అందుకోసం మనకి ఏమంటే హ్యావింగ్ క్లాస్. Having. క్లియర్ అండి? yes bro, ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ గివ్ ద హ్యావింగ్ క్లాస్. హ్యావింగ్, ఓకేనా. సో వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇస్, సో ఐ వాంటెడ్ టు ఫిల్టర్. ఓకే, సో ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో అయితే నాకు మోర్ దెన్ 2 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ మాత్రమే నాకు అవుట్పుట్ లో కావాలని చెప్పేసి నా రిక్వైర్మెంట్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందండి? fine bro, సో ద కౌంట్ హ్యాస్ టు బి మోర్ దెన్ is equals to 2. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశానంటే, ఓకే, సో నాకు ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంత మంది కౌంట్ ఉందో నాకు అర్థమవుతుంది. కరెక్ట్ అండి? నేను ఈ ఫంక్షన్ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశానంటే నాకు ఏ డిపార్ట్మెంట్ నాకు ఎంత మంది ఎంప్లాయీ కౌంట్ ఉందో నాకు అర్థమవుతుంది. కరెక్టా? Yes. okay, బట్ నేనేం చేస్తానంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫిల్టర్. ఓకే, సో ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో అయితే నాకు 2 మెంబర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నారో, లేదు 2 మెంబర్స్ ఉన్నారో, నాకు ఆ డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే నాకు కావాలి. దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ ఫిల్టర్ ఓన్లీ, రైట్? yes, అర్థమవుతుందా? సో నేను ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తాను. ఓకేనా, సో టు సి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమంటే దీనిపైన మనకు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్, దీనిపైన మనం ఏమంటే వేర్ కండిషన్, కరెక్ట్ అండి? ఇదే కదా మన కౌంట్. one to one, ఓకేనా, yes bro, సో ఈ కౌంట్ పైన మీరు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ వాడాలి, ఈ కౌంట్ పైన మీరు ఫిల్టర్ వాడాలి అంటే, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద హ్యావింగ్ క్లాస్ అంటే. అర్థమవుతుందా అండి? okay, ఓకే, సో వితౌట్ హ్యావింగ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ బై యూజింగ్ ద డిరైవ్ టేబుల్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, okay, డిరైవ్ టేబుల్ మళ్ళీ నేను చెప్తాను. ఓకేనా, సో వి హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ ఆల్సో. ఇది ఒక ఆప్షన్ లా పెట్టుకోండి. ఓకేనా, సో హ్యావింగ్ క్లాస్ లేకుండా కూడా మనం ఏమంటే డిరైవ్ టేబుల్ వాడి మనం దీన్ని ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, బట్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్, ఓకేనా, సో మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారనమాట. ఓకేనా, సో డోంట్ యూజ్ ఎనీ డిరైవ్ టేబుల్. వితౌట్ యూజింగ్ డిరైవ్ టేబుల్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్టర్ ద అగ్రిగేటెడ్ డేటా అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎండ్ అప్ విత్ ద హ్యావింగ్ క్లాస్ ఓన్లీ. Okay. అండర్స్టాండింగ్? సో ఈ క్వరీ యొక్క ఎయిమ్ ఏంటంటే, ఓకే, సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫిల్టర్ ది డేటా. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ లో అయితే నాకు మోర్ దెన్ 2 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో, ఓకే, ఆర్ 2 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో, ఆ డేటా మొత్తం నాకు అవుట్పుట్ లో రావాలని చెప్పేసి ఈ క్వరీ యొక్క ఎయిమ్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో నేను సింపుల్ గా ఈ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశానంటే, సో ఐ విల్ గెట్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ కౌంట్ రిలేటెడ్ టు ద డిపార్ట్మెంట్. కరెక్టా అండి? Yes. అవునా కదా? సో బట్ ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్, నాకు 2 మెంబర్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే నాకు కావాలని చెప్పేసి నా ఏం. కరెక్ట్ అండి? సో దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ ద హ్యావింగ్ క్లాస్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఈ హ్యావింగ్ క్లాస్ లో కూడా నేను అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ నేను వాడుతున్నాను. ఓకేనా అండి? Okay. అండర్స్టాండింగ్? సో వన్ మోర్ థింగ్, హ్యావింగ్ క్లాస్ లో మీరు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ తప్ప మీరు ఏ ఫంక్షన్ కూడా వాడలేదు. ఓకే, సో యూ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈవెన్ రైట్ డౌన్ ద సింపుల్, ఓకే, యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు రైట్ డౌన్ ది ఈవెన్ సింపుల్ కండిషన్ ఆల్సో. ఓకే, yes, హ్యావింగ్ క్లాస్ ఓన్లీ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ కోసం మాత్రమే తయారు చేయబడింది. ఓకేనా, సో బట్ వేర్ కండిషన్ మీరు ఎటువంటి దానికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఎక్సెప్ట్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్. ఓకే, okay, స్టక్ అయింది. ల్యాప్టాప్ ఇస్ గెటింగ్ టూ మచ్ ఓల్డర్. సో నా ల్యాప్టాప్ 10 years అవుతుంది అనమాట. wow, అలా అని చెప్పి చాలా పాత ల్యాప్టాప్ ఏం లేదు, కాస్త మంచి ల్యాప్టాప్. అందుకే ఇంకా వర్క్ అవుతుంది bro, నేను అప్పుడప్పుడు అప్గ్రేడేషన్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను. 16 GB ర్యామ్ వేసాను, wow, స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్ వేసాను, మళ్ళీ స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్ కౌంట్ కాదు, కౌంటే అబ్బా, మొహం పడిపోతే ఎంత వాడుతున్నాను. ఇంటర్నల్ ఏం లేదు కదా.
సో మనకి ఏమైనా పాసిబిలిటీ ఉందా ప్రాసెసర్ ఏమైనా మనం చేంజ్ చేసుకోవడానికి అప్గ్రేడ్? ప్రాసెసర్ ఏమో తెలియదు బ్రో. ర్యామ్ మార్చుకోవచ్చు, గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ మార్చుకోవచ్చు అని తెలుసు అంతే. ఓకే. సో డస్ ఎనీ అందరూ ఈ క్వరీ చూడగలుగుతారు కదా అండి? Yes. సో రైట్ ఆన్ ద క్వరీ, రైట్? సో రైట్ ఆన్ ద క్వశ్చన్, write a query to get which department contains more than 2 employees, more than or is equals to 2 employees, more than or is equals to 2 employees. Done? Yeah. Done. Okay, so you have to write down this. I hope Yes. everybody understood this one. Yes. So write down this query and then write down the output also. So I hope everybody have this table and మీకు ఇచ్చాను కూడా ఈ Excel sheet ఇచ్చాను. Yes, Right? bro. Write down. I'll be back in a second. Everybody done? Yes. Output also? Yes. Write down the output as well. Everybody done? Yes. Good. Okay. So again, I'm telling you, so you having class number count ఒక్కటే కాదు, ఓకేనా? You can able to use any aggregate function, okay? Yes. Yeah. So any other questions on aggregate in having class? Any questions? No, nothing from my side. Fine. So write down one interview question. Yes, bro. Give me the differences between where and having clause. Give me the differences between where and having clause. Yes, bro. Done? Done. Yes. Okay. So one of the interview question is this, okay? So this will be task for you, okay na? Yes, bro. Okay. At least 3 differences, enough. Fine. Okay. Okay. So I'm expecting answer from everybody. So not only from Akhil and Tejas, from everyone I'm expecting the answer.
Yeah, okay. So now give a side heading as a co-related subquery. One of the very simpler one of the very easiest one, and then very interesting topic also. Okay. Yes, bro. So it will simplify or half of the work అనమాట. ఓకేనా. సో జాయిన్స్ యూస్ చేయకుండా మనం చేయడానికి కోరిలేటెడ్ సబ్క్వెరీ ఉంది అనమాట. ఓకేనా అండి. Okay. Yes. Give a side heading as a co-related subquery. Done. Completed. Done. Done, bro. సో రైట్ డౌన్. ఫస్ట్ నేను మీకు సింటాక్స్ ఇస్తాను చూడండి. ఓకే. దీనికి టంగ్ ట్విస్టర్ లా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్, దిస్ విల్ బి వెరీ ఈజియర్. ఓకే. మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఓకే. సో నాకేమంటే ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ తో పాటు అలాంగ్ విత్ దిస్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ద డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఆల్సో. అర్థమవుతుందా? Okay. నాకు ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ తో పాటు నాకు డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కూడా కావాలి. ఓకే. సో వితౌట్ యూజింగ్ జాయింట్స్. Okay. జాయింట్స్ యూజ్ చేయకుండా నాకేమంటే నాకు డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కూడా కావాలి. కరెక్టా? సో నాకు డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వేరే టేబుల్ లో ఉంది కదా అండి. డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంది. Yes, bro. To combine the table, we have to use the joints only, right? Yes. టేబుల్ డేటా మనకు ఒక అవుట్పుట్ లో కావాలంటే మనకు we have to use the joints only. అదే కదా మనకు ఆప్షన్ ఉండేది. అవును bro. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏమంటే వితౌట్ యూజింగ్ ద జాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ దట్ కాలమ్ డేటా. అర్థమవుతుందా? అర్థమైంది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో వీ కెన్ గో విత్ ద కో రిలేటెడ్ సబ్ క్వరీ. ఓకే. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏమంటే నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించేస్తాను. దెన్ ఐ విల్ గివ్ యు ద డెఫినేషన్. దాన్ని బట్టి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా అండి. Okay. Again I'm telling you it will be like a tongue twister. Okay. So మనం నార్మల్ గా అంటే జాయిన్ చేయాలి. కరెక్టా? సో నౌ see what I am doing. So without using join I am getting the data from the different table. Okay. మనకు డేటా మొత్తం ఏ టేబుల్ లో ఉందండి? డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉంది. కరెక్టా? రైట్. సో నాకు ఇందులో ఏం కావాలి? నాకు ఈ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ నాకు కావాలి. కరెక్టా అండి? Okay. So just see what will I do. So I wanted to get what? Department name. Correct. So let me use the column name. Okay. Let me give this alias column name as a department. Spelling correct na? Department. Poor in spelling. Please correct me. Okay. So ఇక్కడ మనకు కండిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకు కండిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. క్లియర్. ఓకే. సో మనకు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ కి ఎంప్లాయీ టేబుల్ కి రెఫరల్ కాలమ్స్ ఏంటి? డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్. కరెక్ట్? డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్. yes. ఈ టేబుల్ లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఓకే ఇట్ హ్యాస్ టు మ్యాప్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. అర్థమవుతుందా? Okay. Whenever it is mapped in, okay, then only we will get the output అన్నమాట. So if I execute this one, okay, these are Andy. We got the department names. Yeah. Okay. Understood? Yes. Okay. So see, let me give you the definition. Okay. So మీకు outer query యొక్క కాలమ్ అర్థమవుతుందా? outer query యొక్క కాలమ్ రెఫరెన్స్ ఇన్నర్ క్వరీ తీసుకుంటుంది అంటే ఓకే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కో రిలేటెడ్ సబ్ క్వరీ అంటాం అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? when the outer query column is being referred to the inner query column. అర్థమవుతుందా? when write down this definition రాసుకోండి. when outer query column is being referred to inner query those type of queries is called as co-related sub queries. Done? Done. Okay na? So you have to be very careful. It will make your work very easier. Okay.
దీన్ని మనము రియల్ టైమ్ లో చాలా ఎక్కువ సార్లు వాడతాం అనమాట. ఓకేనా? సో టు అవాయిడ్ ద జాయింట్స్. ఓకే, సో జాయింట్స్ ఇస్ లైక్ కాస్ట్ బేస్డ్ థింగ్ అనమాట. అర్థమవుతుందండి? అంటే కాస్ట్ బేస్డ్ అంటే మనకు పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? బ్రో మనం ఇలా అంటే కాస్ట్ బేస్డ్ అంటాం అనమాట. ఓకేనా? సో దాన్ని మనం తగ్గించడం కోసం ఏమంటే దీన్ని వాడతాం. ఓకేనా అండి? Okay. ఓకే, సో దట్స్ ద థింగ్. సో ఇది కూడా మనం ఎప్పుడు వాడతామంటే వి హ్యావ్ అ సింగిల్ కాలమ్ టు గెట్. అర్థమవుతుందా? సింగిల్ కాలమ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ మనం సింగిల్ కాలమ్ మీద మనం తీసుకొని వస్తున్నాం. అవునా అండి? సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఏమంటే వీ కెన్ గో విత్ ద సబ్ క్వరీస్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో వెన్ వీ హ్యావ్ అ రిక్వైర్మెంట్ టు గెట్ ద మల్టిపుల్ కాలమ్స్, when we have a requirement to get the multiple columns from the table means then you have to go with the joins only. Okay, Okay. in column name మాత్రం మనం తీసుకుంటే we have to go with the correlated sub query. When we have a requirement to get the multiple columns from other table, you have to go with the joins only. Okay అండి? Okay. Understood? ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేయాలో అర్థమైంది కదండి ఇది మీకు? Yes. ఓకే, యా. సో రైట్ ఆన్ దిస్ వన్. దీనికి క్వశ్చన్ రాసుకోండి. రైట్ ఏ క్వరీ టు గెట్, రైట్ ఏ క్వరీ టు గెట్ write a query to get employee details along with department name. Employee details along with department name. Department. yes bro. Okay, without using joins. Without using joins. Without using done? Yes. Okay. Then tarvata you can write down this query 274 to 278. If you want to write down the output, you can able to write down, but it's but I suggest you to take down the screenshot if you wish to. Quick. After this, we will discuss some more interesting concepts. Yes. Done with it. Better? Yeah. Done. Screenshot తీసుకున్నారా అందరూ? Yeah. So, what I'm going to do is, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అక్కడ. Little bit interesting example. దీన్ని మనం ఇప్పుడు వేర్ కండిషన్ ఈ క్వరీలో మనం వేర్ కండిషన్ ఓకేనా అండి? సో ఇక్కడ చూసారంటే మనకు వీఆర్ గెటింగ్ ద నల్స్ ఆల్సో. కరెక్టా అండి? Yes. అంటే మనకి ఈ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మనకు ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ తో మనకు మ్యాచ్ అవ్వదు. కరెక్టా? సో ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏమంటే నాకు ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ అయితే నాకు ఎంప్లాయీ టేబుల్ తో మ్యాచ్ అవుతాయో నాకు ఆ డేటా మాత్రమే కావాలి. అండర్స్టాండింగ్? ఇక్కడ నాకు నల్స్ రాకూడదు అనమాట. అర్థమవుతుందా? Okay. నాకు ఎంప్లాయీ టేబుల్ అసలు నల్స్ రాకూడదు. ఓకే, సో ఫర్ దట్ వాట్ విల్ ఐ డు? Let me just copy and paste this one. So let me comment it. So everybody knows what is comment and uncomment? No, bro. No, right? No. So just learn now. See, నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఓకేనా ఇక్కడ క్లిక్ చేశానంటే దీన్ని కమెంట్ అంటాం అనమాట. అంటే when I comment this one, this line is useless. Okay? Yes. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ అవర్ రెఫరెన్స్. ఇప్పుడు మనము ఏదైనా మనము నోట్స్ రాసేటప్పుడు ఒక సైడ్ లో ఒక బాక్స్ లో మనము ఆ పాయింట్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ రాస్తాం కదండి, అవును బ్రో. అలా అన్నమాట. ఓకేనా?
సో అంటే అది Okay. మనకి యూస్లెస్ కదా, బట్ జస్ట్ ఫర్ రెఫరెన్స్ కోసం మనం రాసుకున్నాం అంతే కదండి. Yes. దాంతో మనకి లేదు. అలానే మనకు ఇది కమెంట్ అనమాట, ఓకేనా. సో వెన్ ఐ కమెంట్ దిస్ వన్, ఓకే, సో నథింగ్ యూజ్ విత్ దిస్, ఓకే, Okay. అండర్స్టాండింగ్. Yes. Yes, bro. ఓకే, యా. సో దీన్ని నేను ఇలానే ఉంచుతాను, ఓకే. ఓకే గైస్, just copy and paste. ఇక్కడ నాకు నేమ్ ఉంది, కరెక్టా అండి? అంటే నాకు స్ట్రింగ్, అవునా? నాకు డిపార్ట్మెంట్ ఐడిలో నాకు నంబర్స్ ఉంటాయి, కరెక్టా? సో నెంబర్ ఇస్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యారెక్టర్, అవునా కదా? Yes. సో అందుకే నాకు చూసారంటే కన్వర్షన్ ఫెయిల్డ్ వెన్ కన్వర్టింగ్ ద ఎన్కేఆర్ వాల్యూ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇంటూ డేటా టైప్ ఇంటూ ఇంటీజర్, కరెక్టా? సో నాకు ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు కంపేర్, ఓకే. సో దట్స్ వై నా ఎర్రర్ వచ్చింది అనమాట, ఓకేనా. సో అందుకే నేను నాకు నల్స్ మొత్తం ఎగిరిపోయాయి. Okay. అర్థమవుతుందా అండి? ఓకే. సో నాకు ఓన్లీ మ్యాచ్ డేటా మాత్రమే నాకు అవుట్పుట్ లో వస్తుంది అనమాట, ఓకేనా. సో మనం సబ్ క్వరీస్ ని ఇలా కూడా వాడచ్చు అనమాట, వేర్ కండిషన్ కూడా మనం వాడచ్చు, ఓకేనా అండి. Okay. అండర్స్టూడ్. Yeah. Yes, bro. మనకు దానికి మనకు దేర్ విల్ బి సమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, ఓకే. సో సబ్ క్వరీకి కోర్ రిలేటెడ్ సబ్ క్వరీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి. సో సబ్ క్వరీ అంటే ఏం లేదండి, సో మనకు ఒక ఇన్నర్ క్వరీ చూసారంటే బై షోయింగ్ ఐ విల్ గివ్ యు ద ఎగ్జాంపుల్, ఓకే. సో ఇది మనకు సబ్ క్వరీ, కరెక్టా అండి? సో అంటే మనకు ఈ క్వరీకి మనకు రెఫరెన్స్ ఏమీ లేదు, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ తోనే ఇక్కడ ఏంటి మనకు ఈ క్వరీ మనకి రన్ అవుతుంది మనకి, కరెక్టా? సో బట్ ఇక్కడ చూసారంటే మనకు ఈ క్వరీకి మనకు రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి, అవునా కదా? రెఫరల్ అయ్యి ఉంది, అవునా కదా అండి? అంటే మనకు అవుటర్ క్వరీ యొక్క కాలం మనకు ఇన్నర్ క్వరీతో మనకు రెఫరల్ అయ్యింది, అవునా కదా అండి? Yes. బట్ ఇక్కడ మనకు ఏమైనా రెఫరల్ ఏమైనా ఉన్నాయండి ఇక్కడ? రెఫర్ టు ఎనీ కాలం హియర్? No. నో, రైట్. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ తో మనం ఈ డేటాని మనము వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాం అంట, అంతే, నథింగ్ వీఆర్ డూయింగ్. బట్ ఇక్కడ మనకు కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వరీలో మనం ఏం చేస్తున్నాము, అవుటర్ క్వరీ యొక్క కాలం ఇన్నర్ క్వరీతో మనం రెఫర్ చేస్తున్నాం అనమాట, అవునా కదా? సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్, ఓకే. సో దేర్ మైట్ బి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, ఓకే. సో యూ హ్యావ్ టు బి ఆన్సర్, ఓకే. సో రైట్ డౌన్ దిస్ వన్ ఆల్సో యూజింగ్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వరీ ఇన్ ద వేర్ కండిషన్ అని చెప్పి దీన్ని రాసుకుంటాం. దీన్ని ఇంకా మీకు సింప్లిఫై చేసి చెప్పేదా? Yes, bro. కొంచెం ఫస్ట్ tricky రైట్ ఉంది. డౌన్ దిస్ వన్, ఓకే. దీని తర్వాత దాన్ని చెప్తాను. Last one. ఇది 281 to 286. Yes. నేను ఫస్ట్ చెప్పేసానంటే యూ డోంట్ ప్రాక్టీస్.
So once done, please let me know. Done or no? Done? Not done. Let me give it a simple. So now I don't take any reference. Okay, no? Any reference. నాకు ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందండి? Subquery return more than one value. This is not This is not permitted. permitted. Okay, no. So I told right. So మనం subquery వాడుతున్నప్పుడు we have to use the sorry guys, there was some mistake. Okay. Yeah. So I used to told you right. So మనం subqueries వాడుతున్నప్పుడు when we are getting the multiple values, so మనం multiple values మనం ఈజీ కోసం మనము కంపేర్ చేయలేం, కరెక్టా అండి? అవునా కదా? సో అదే ఇప్పుడు మనకు డిపార్ట్మెంట్ ఏరియాలో మనకు ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? These many values we have, కరెక్టా అండి? But which operator we are using here? Is equal to. Is equals to. So is equals to operator does not support the multiple values, correct? Okay, so that's why we have to use the in operator. Okay, now execute this. User Andy Naku. Understood? Okay. This is see దీని మనము ఏమంటాము? This is a sub query only. Okay na? This is not a co-related sub query because this query is not being referred with the inner query, outer query, correct? అవునా కదా? Yes. We are not using any outer query. దీన్ని మనం ఎక్కడ మనం రెఫరెన్స్ గా తీసుకోవట్లేదు, కరెక్టా అండి? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ a sub query. This is called a co-related sub query. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసారంటే మనకు ఈ ఇన్నర్ క్వెరీ లోపల మనం ఎంప్లాయీ వాడాం, అంటే మనకు అవుటర్ టేబుల్ ఇక్కడ మనం వాడాం అన్నమాట, కరెక్టా? Yes. అర్థమైందా డిఫరెన్స్ మీకు ఎప్పుడన్నా? సబ్ Yes, క్వెరీ bro. అర్థమైంది. రిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీకి. అండర్స్టూడ్ రైట్? Understood. ఓకే, యా. సో ఇది కూడా క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకే, రైట్ ఆన్ ద క్వశ్చన్. Yes, bro. Give me the difference between differences between subquery and co-related subquery. Yes, bro. Done అండి? Done. Okay, so any టాస్క్ చేస్తారా, నేను చెప్పమంటారు దానికి ఆన్సర్? దీనికి చెప్పండి bro. ఒకటే పాయింట్ ఉంది, ఓకేనా? ఆ పాయింట్ ఏమంటే సబ్ క్వరీలో విచ్ విల్ నాట్ టేక్ రెఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ది అవుటర్ క్వరీ, ఓకేనా? కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వరీలో ఇన్నర్ క్వరీ విల్ టేక్ రెఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ది అవుటర్ క్వరీ, అవుటర్ టేబుల్ కూడా రాసుకోవచ్చు, ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్. ఓకే, Yes, bro. done means shall we jump into derived tables? Yes, done. Okay, so one of the important thing, so derived tables కన్నా ఫస్ట్ మనం ఆపరేటర్ డిస్కస్ చేద్దామా?
Operators. Okay, so one of the very basic thing, but మనం చాలా delay చేసాం operators. Okay, so give a side heading as a operators. One of the very important concept. సో రియల్ టైమ్ లో మనం ఆపరేటర్స్ తో మనం చాలా డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇదేమంటే పిల్ల తయారనమాట. ఓకేనా, సో అవి మనకు కనిపెట్టలేము, ఎక్కడెక్కడ మనకు ప్రాబ్లమ్స్ దాన్ని కనిపెట్టలేము అనమాట. బట్ ఆ ప్రాబ్లం మొత్తం మనకు ఆపరేటర్స్ లోనే ఉంటాయి అనమాట. అర్థమవుతుందండి? యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ఆపరేటర్స్. ఒక చిన్న ఆపరేటర్ మిస్ అయిందా డేటా మొత్తం మనకు గౌన్ స్మాష్. Yes, bro. Then the side heading. Yes. Okay, so write down. We have different types of operators in SQL Server. We have different types of operators in SQL Server. Okay, write down all these things. ఇది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి నోస్, దీన్ని మనము నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటాం అన్నమాట. అర్థమవుతుందా అండి? Yes, bro. నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు. ఓకే, దిస్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు. ఇవన్నీ అందరికి తెలిసిందే, చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నాము. ఓకే, సో ఇన్, బిట్వీన్ అండ్ ఆర్ ఇది నేర్చుకున్నాం, బట్ మర్చిపోయి అంటాం. అండ్ Done. Huh? Done. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆప్సి, ఇది మొత్తం మనకు మీకు సింపుల్ గానే ఉంటుంది. ఓకేనా, టిల్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సింపుల్. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఏంటంటే మనకు, సో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఇస్ బీయింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దోస్ వాల్యూస్ విల్ బి గెట్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. కరెక్టా? అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes. రెస్పాండ్ అవ్వండి ప్లీజ్, నాకు భయం వేస్తుంది. రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకే, సో లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఇట్ ఈస్ అ నాట్ ఈక్వల్ ఆపరేటర్. కరెక్ట్ Not అండి? equal operator. Yes. అంటే దానికి ఈక్వల్ గాని వాల్యూస్ అన్ని మనకు అవుట్పుట్ రావాలి. గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు అంటే, సో జస్ట్ ఇంత ముందు మనం వాడాం కౌంట్ లో చూసాం కదా. Yeah. ఓకే, సో గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు కి ఆపోజిట్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు. సో టిల్ హియర్ ఐ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ఆపరేటర్ అండ్ బిట్వీన్ ఆపరేటర్, దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుందే కదా. ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి నోస్ దిస్. Yes, bro. Yes. Then greater than ఇవన్నీ మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుందే. బట్ దీస్ ఇన్ అండ్ బిట్వీన్ ఆపరేటర్స్, దీస్ ఆర్ very important, and these are the culprits. Okay, Culprits. so see, write down about in. In is a operator. In is a operator which is used to compare, which is used to compare multiple values Yes. comparing the multiple values. Done అండి? Yes. ఓకే, సో just see. See, ఇదే దానికి ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఓకేనా, ఇక్కడ చూసారంటే మనకు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వచ్చాయి కదండి ఇందులో మనకు రైటా. Yes. Yes. హియర్ వి గాట్ ద మల్టిపుల్ వాల్యూస్, రైట్. ఈ వాల్యూస్ మనం కంపేర్ చేయడానికి మనం ఇన్ ఆపరేటర్ వాడడం. కరెక్టా? సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, సో సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇస్తే మనం ఏం చేయొచ్చు, ఒకటే వాల్యూ మనం కంపేర్ చేయొచ్చు. కరెక్టా అండి? No. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు కంపేర్, ఓకే, 2 or 3 వాల్యూస్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో వాంటెడ్ టు కంపేర్ 1 and 3 ఆల్సో. అర్థమవుతుందా?
So Mm. this time we cannot able to use is equals to operator. Yes. But Yeah. using in operator, okay, we can able to compare it. Done, Andy? Done, bro. Mr. Ram. Department ID 135. Okay, Okay. Okay. understood? Understood. Write down this one. అర్థమైంది కదా అందరికి ఇది? Yeah. అర్థమైంది. Try to write down the output also. Please let me know, guys. Yes, done with it. This done? Yeah. Next one will be example challenge example చెప్పమంటారు. So another example will be this one only. Hello, bro. Chala bro. Okay. We'll go to between. Give us identity as a between. Done. Let's start. Yes. Write down. Between is an operator. Between is an operator. Between is an operator which is used to compare range values, which is used to compare range values. Which is used to compare range values. Which is used to compare range values. Done now? Yes. Okay, so just see. Select one and let me take a product table. Under my chart details. Selection dot product. Okay. So here product ID. Okay. Between నాకేమంటే 1 నుంచి 10 ఉన్న వాల్యూస్ నాకు కావాలన్నమాట. అర్థమవుతుందండి? 1 and 10 ఇస్తాను అన్నమాట. ఓకే, నాకు ఈ 1 తో స్టార్ట్ అయ్యి నాకు 10 తో ఎండ్ అవ్వాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో ఇది ఒక రేంజే కదా, 1 to 10 అనేది రేంజే కదా అండి? Yes. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. అంటే నాకు ఈ టేబుల్ లో నాకు 1 to 4 వరకే ఉన్నాయి. సో దాని తర్వాత నాకు 10 వరకు సో నాకు 4 తర్వాత 16 తో స్టార్ట్ అయ్యాయి. కరెక్టా? Okay. So that's why I'm getting only four records. Okay. Okay. అర్థమైంది కదా అండి? Yes. Okay. So here you can use a parameter, I mean variables also. ఓకేనా అండి?
ఓకే, సో ఇక్కడ వేరియబుల్ ఇచ్చి ఈ వేరియబుల్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోండి, ఈ వేరియబుల్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోండి, అలా ట్రై చేయండి. ఓకే, సో లెట్ మీ గివ్ యు ద ఎగ్జాంపుల్. సో now let me use the sales. So let me give one advanced example. What we have a sales page, okay. Let's see, let me declare a few variables. So ఈ ఎగ్జాంపుల్ యొక్క ఏం ఏంటంటే, ఓకే, సో ఒక డేట్ నుంచి ఇంకో డేట్ లోపల ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ నాకు సేల్ అయ్యాయి అని తెలియజేయడమే ఈ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందండి? అంటే వన్ డేట్ నుంచి ఇంకో డేట్ లోపల ఎన్ని మనకు సేల్స్ జరిగాయని చెప్పేసి అర్థం. ఓకేనా అండి? So let me declare variable from date. Let me declare to okay, so let's value result so let me take this date. Without date తీసుకుంటా. Okay, and then the due date I will be taking okay. Let me take this date. Okay, Andy. So now see what I will do. So order date is between from date and to date. ఇప్పుడు నాకు ఏమవ్వాలండి, ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ లోపల ఎన్ని సేల్స్ అయితే జరిగాయో అన్ని సేల్స్ నాకు అవుట్పుట్ అవ్వాలి. కరెక్టా? సరే, 2011 6 month 31th నుంచి మనకు 2011 10 4 వరకు మనం జరిగిన సేల్స్ అంటే 931 రికార్డ్స్ 931 సేల్స్ మనం జరిగాయి. అర్థమవుతుందా? ఓకే ఓకే, so write down this example also. Don't write down the output, just write down the example. So మనం వేరియబుల్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు పారామీటర్స్ కోసం, ఐ మీన్ వాల్యూస్ కోసం. ఓకేనా అండి? Yes, bro. It is not only limited for the between operator, you can int కూడా మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఇందులో కూడా మీరు పారామీటర్స్ వాడుకోవచ్చు అన్నమాట. Okay. Done. I don't clearly. Give me a second. I got message from the office.
Those who are done, please let me know. Done, bro. So next give a side heading as a and. Yes. Anna? Yeah, guys. Okay, so we'll finish these two things. Away. Yep. Okay, so write down and is a logical operator in SQL Server. And is a logical operator in SQL Server. And is a logical operator in SQL Server. So అందరికి and అది true false తెలుసా అండి ఎవరికన్నా? అందుకే సో so when A becomes true, when B becomes true, the output will be true. Correct? When A becomes true, B becomes false, it will become false. A becomes false, B becomes true, it will become false. False, false, it will be false. ఇది గుర్తొచ్చాయా 10th class or 8th class అని గుర్తొచ్చుంటాయి. Yes, Anna. Remember? Yes. Okay. Yes. Or అయితే when one becomes true, I mean then everything becomes true only, right? Okay. False, true, false, false, then only it will become false. ఇది అందరికీ తెలుసు కదండి. Yep. Okay, the same thing will be applied on applying on top of the and operator. Okay now. Okay. Yeah. So let me go for this. Let's start from okay. So where employee ID equals to 1. So where employee ID is equals to 1. Correct అండి? Okay. So మనకి 1 అనేది ఇందులో ఉంది కాబట్టి మనకు వచ్చింది. కరెక్ట్ అంతే కదా? Okay. So let me give and okay employee name okay is equals to let me give as a Tejashwi. Okay na? Okay. నాకు అవుట్పుట్ రాలేదు. Anyone guess? ఎంప్లాయ్ నేమ్ లో తేజస్వి లేదు కాబట్టి. సారీ మేబీ ఎంప్లాయీ నేమ్ లో తేజస్వి లేదు కాబట్టి. అదే వన్. సో ఇక్కడ మనకు ఈ టూ కాంబినేషన్స్ మనకు ఫాల్స్ ఐ మీన్ రాంగ్. కరెక్టా? ఎందుకంటే సో ఎంప్లాయీ ఐడి 1 మనకు ప్రెసెంట్ లో ఉంది. కరెక్టా? బట్ ఈ 1 అనే ఎంప్లాయీకి మనకు ఎంప్లాయీ నేమ్ తేజస్వి లేదు. కరెక్టా అండి? అనీషా అగర్వాల్ ఉంది. కరెక్టా? ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అండ్లో చూసారంటే మనకు బోత్ హ్యాస్ టు బి ట్రూ. ఇఫ్ 1 బికమ్స్ ఫెయిల్స్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బికమ్స్ ఫాల్స్ ఓన్లీ. False. కరెక్టా? అండర్స్టూడ్ రైట్? Yes. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారు ఇప్పుడు నేను ఆశిషా అగర్వాల్ ఇచ్చాను, అనీషా అగర్వాల్ ఇచ్చానంటే చూడండి అవుట్పుట్. సో దిస్ కాంబినేషన్ ఇస్ ట్రూ. ఎందుకంటే నాకు ఎంప్లాయీ 1 కి నాకు అనీషా అగర్వాల్కి రెండు మ్యాచ్ అయ్యాయి కాబట్టి నాకు ఆ కాంబినేషన్ నాకు ట్రూ అయింది. కరెక్టా? Yes. And the combination is not matched means we will not get the output. Simple. అర్థమైందా అండి? అందుకి Yes. so write down this one.
Once done, please let me know. Write down one point. Completed, bro. Whenever we are using and operator means, whenever we are using and operator means, whenever we are using and operator means, condition combination has to be same. Condition combination has to be same. Anandi? Yes. Okay. So next, or రాసుకోండి. Or. Or is a logical operator. Or is a see మీకు ఈ యొక్క ఈ టూ టేబుల్స్ అర్థమయ్యాయంటే చెప్తున్నాం కదా, అండ్ అండ్ అనేది మనకు సింపుల్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? Okay. Okay. So guys, for me there are some work has been assigned. So మనము అండ్ ఆర్ ఇంకా కాస్త డీప్ గా టుమారో రేపు సెషన్ మనం డిస్కస్ చేద్దామా? Okay, bro. Okay, sure. Yeah. So the task ఏమంటే మీకు Or కి ఏదో చెప్తున్నావు అష్రఫ్, ఇట్ ఈస్ లాజికల్ అని. yeah, or is a logical operator. Or is a logical Bro, రేపు చెప్దామన్నా. combination and the combination any one value has to be true. The combination any one value has to be true. Done na? Fine. Okay. So if the example chooses only, okay, or it's I will give the wrong combination here. Okay. Oh, fine. Just still I got the output. Correct అండి? Fine. నాకు ఈ కాంబినేషన్ నాకు ఒక్క వాల్యూ అయితే నాకు ట్రూ, బట్ ఇంకో వాల్యూ నాకు ట్రూ లేదు. కరెక్టా? Correct. Okay, so that's why I got it out. Okay, so but still see if I give you additionally, let me give this value here. So now I will get the two values. ఎందుకంటే నాకు 1 ట్రూ అయింది and as well as employee name హరీష్ is not match. కరెక్ట్ అండి? So that's why I got the two values అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? Okay. Okay, understood? Yes. bro. So any questions guys in this concept? No. Okay, so tomorrow No. also I'll be possibly having the evening class only. Okay, Yeah, Yes, yeah, sure. evening class we can discuss lots of things. Okay, so and then one more thing, Fine. real time scenario, real time ఈ రోజు face చేసిన scenario చెప్తాను. So it's like, so after developing the code, okay, so నేను జనరల్ గా చెప్తున్నా. Okay, so after developing the code, okay, so మీరు డెవలప్ చేసిన కోడ్ ని దాన్ని ఒకరు టెస్ట్ చేయాలి. కరెక్టా అండి? వాళ్ళని మనం ఏమంటాము? టెస్టర్ అని చెప్తాం. కరెక్టా? సో ఆ టెస్టర్ కి ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే హీ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ వెల్. కరెక్టా? బికాస్ హీ డోంట్ నో ఎనీ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, హీ జస్ట్ వాంట్ టు డూ బై లాజికల్ అండ్ ఫంక్షనల్. కరెక్టా? ఫంక్షనల్ థింగ్స్ మాత్రమే వాడికి తెలుస్తాయి. ఓకేనా? బట్ వాడికి టెక్నికల్ థింగ్ ఏమీ తెలియదు అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఆఫ్టర్ డెవలపింగ్ ద కోడ్ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ టు టెస్టర్స్. ఓకే, టెస్టర్ కి పంపించేసాం కోడ్ ని. పంపించిన తర్వాత దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ టెస్ట్ అన్నమాట. వాళ్ళు ఫంక్షనల్ గా టెస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, వాళ్ళు ఏమంటే కోడ్ ని ప్రాపర్ గా రన్ చేయలేము. సో కోడ్ ని ప్రాపర్ గా రన్ చేయకుండా వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో అబ్సల్యూట్లీ ద కోడ్ విల్ నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. కరెక్టా? సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సింపుల్ గా టికెట్ రైజ్ చేశారు అనమాట. అంటే కోడ్ లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయని చెప్పి సింపుల్ గా టికెట్ రైజ్ చేశారు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ థింగ్ ఏమంటే అక్కడ టెస్టర్ ఏమంటే న్యూ జాయిన్ అయ్యారు. టెస్టర్ అనేది అంటే కొత్త జాయిన్ అయ్యారు. ఓకేనా? So she don't have any complete knowledge on top of the tool. That functionality. Okay, మీరు ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఓకే, సో
That's why what you have to do is, so మీరు junior tester ni మీరు 2 times explain చేయండి, okay? So still she is not trying to convey, I mean she is not satisfying with your things, okay na? So try to communicate with their superiors, అంటే వాళ్ళ seniors ఉంటారు కదా, వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అవ్వండి, ఓకేనా? అంటే ఆ సీనియర్ కూడా అంటే మీకు క్లోజ్ అయి ఉండాలి. అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఆఫీస్ లోకి వెళ్తే మనకు డెవలపర్స్ టెస్టర్స్ కి మంచి రాపో ఉండాలి, లేదంటే యూ విల్ బికమ్ ఎ టామ్ అండ్ జెర్రీ. ఓకేనా? హ్యావ్ ఎ మెయింటైన్ ఎ గుడ్ రాపో విత్ యువర్ టెస్టర్స్, ఓకే? సో టెస్టర్స్ మంచి రాపో మెయింటైన్ చేయండి. సో ట్రై టు ఇన్ఫార్మ్ దెమ్, ఓకే? సో ఇది థింగ్, సో షీ ఇస్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటే దే కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, ఓకే? సో బగ్ రైజ్ అయిందని చెప్పేసి యూ నో నీడ్ టు బి వెరీ డిప్రెస్డ్, ఓకే? సో బగ్ రైజ్ అయినప్పుడు యూ నో నీడ్ టు బి వరీ, ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మిస్టేక్ మీ సైడ్ ఉండకపోవచ్చు, వాళ్ళ సైడే ఉండొచ్చు, ఓకేనా? ట్రై టు అనలైజ్ దిస్ థింగ్, ఓకేనా? సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఐ మీన్ వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ లో వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, దాన్ని మీరు నీట్ గా అర్థం చేసుకున్నారంటే యూ కెన్ బి సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, ఓకేనా అండి? Okay, so that was the thing I have faced today, because after informing to their superiors and then they have solved the issue. అర్థమవుతుందండి? Okay. Okay, so don't be depressed with your code, okay? So this correct only. Sometimes they will not understand, okay na? Okay. So task కూడా నేను రేపు వేసానులేండి, కాస్త నాకు వర్క్. Okay, bro. One more thing. So please fill the feedback, okay? So if no questions, I'll stop recording. Yeah, sure. So 1 minute, I'm taking this chat box. Short box. Okay, code. Yeah, guys, please take this code, guys. Quick. And then fill the feedback form also. Yes, bro, done. So everybody has to do that, right? Code. Yes. Yeah.